ওয়েলকাম টু ক্লেভার ক্যালকুলাস। আজ আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারের মডুলাস এবং অ্যামপ্লিটিউড নিয়ে আলোচনা করব। মডুলাস এবং অ্যামপ্লিটিউড অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বার মিনস কি? মডুলাস of a complex number. একটা কমপ্লেক্স নাম্বারের মডুলাস নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে মডুলাসটা কি না। সিম্পলি লেট z equal to a plus ib, I equal to root over minus 1 is a complex number, a b two real numbers. What is the modulus of the complex number? Now, modulus of the complex number is denoted by j mod z or simply mod mod z. Root over a square plus b square. Root over a square plus b square अर्थात root over of real z square plus imaginary z তার স্কোয়ার। এটা হচ্ছে মডুলাস অফ দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার। এক্সাম্পল দিতে পারি আমরা z equal to 3 minus 2i বা 3 minus 4i বলতে পারি। mod z equal to root over of a square 3 square minus 4 square 9 plus 16 root over 25 equal to 5. Obviously mod z is greater than or equal to 0. Modulus of the complex number z equal to root over a square plus b square 16 plus 9 25 এর 5। তাহলে mod z equal to কত হলো? mod z equal to 5। মডুলাস অফ দ্য কমপ্লেক্স নাম্বারের প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করব আমরা। এবার প্রপার্টি অফ দ্য মডুলাস অফ কমপ্লেক্স নাম্বার। তাহলে প্রপার্টি অফ দ্য মডুলাস অফ কমপ্লেক্স নাম্বার নিয়ে যখন আলোচনা করছি আমরা দেখি কি হয়। প্রপার্টিজ অফ দ্য মডুলাস, মডুলাসের প্রপার্টি। mod z ইজ অবভিয়াসলি গ্রেটার দেন 0, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা, অর ইকুয়াল টু 0 হতে পারে। তাহলে মিনিমাম ভ্যালু অফ দ্য মডুলাস, মিনিমাম mod z ইকুয়াল টু 0। Now let z1 and z2 be two complex number. দু নম্বর আমরা প্রপার্টি বলছি যে any two complex number z1 z2 modulus of z1 into z2 modulus of z1 into modulus of z2। 3 নম্বর বলছি ডিভিশন যদি করো মডুলাস অফ z1 বাই z2 মডুলাস অফ z1 বাই মডুলাস অফ z2। 4 নম্বরে বলছি মডুলাস অফ z1 প্লাস মডুলাস অফ z2 অলওয়েজ লেস দেন ইকুয়াল টু মডুলাস অফ z1 প্লাস মডুলাস অফ z2। 5 নম্বর প্রপার্টি বলছি z1 মাইনাস z2 মডুলাস হোল মডুলাস less than equal to modulus of z1 minus modulus of z2। Number 6 whole z1 minus z2 modulus less than equal to modulus of z1 minus modulus of z2 less than equal to modulus of z1 plus modulus of z2 less than equal to modulus of z1 plus modulus of z2. The finally combining these two we have this. This is the result. Number 7 modulus of z equal to modulus of z bar. যে কমপ্লেক্স নাম্বারের মডুলাস এবং তার কনজুগেটের মডুলাস অলওয়েজ ইকুয়াল। এক্সাম্পল দিতে পারি এখানে। এক্সাম্পল দেখো z equal to
3 plus 4i, z bar equal to 3 minus 4i. তাহলে mod z equal to root over of 3 square plus 4 square, 25 equal to 5. Mod z bar equal to root over 3 square plus minus 4 square, root over of 9 plus 16 equal to 5, 25 equal to 5. Therefore, mod z equal to mod z bar. Mod z equal to mod z bar. তাহলে মডিউলাস অফ টু কমপ্লেক্স নাম্বার, দ্য প্রোডাক্ট অফ টু কমপ্লেক্স নাম্বার, তাদের যদি মডিউলাস ভাবি তাহলে মডিউলাস অফ z1 ইন্টু মডিউলাস অফ z2. মডিউলাস অফ z1 বাই z2 equal to modulus of z1 by modulus of z2. Modulus of z1 plus z2 is always less than equal to modulus of z1 plus modulus of z2, and z1 minus z2 is always greater than the modulus, individual modulus mod value this, and modulus of z1, the last property combining these two property, and the modulus of any complex number is equal to the modulus of its conjugate. Example দিয়েছি আমরা এখানে মডুলাসের প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করলাম। এরপর আসছি অ্যামপ্লিটিউড। দি জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য মডিউলাস, মডিউলাসের জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন তুমি পাবে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার জেড যে রিপ্রেজেন্টস এ পয়েন্ট এ বি, জেড ইকুয়াল টু এ প্লাস আই বি represents a point. Modulus means the distance of the point P from origin. Origin থেকে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে মডিউলাস। এই ডিস্টেন্সটাকে আর বলছি, আর ইকুয়াল টু মড জেড, এটা এ এটা বি, রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার, দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম অরিজিন টু দ্য পয়েন্ট। এটা হচ্ছে মড জেড, এটাই হচ্ছে মড জেড, এটাকে আর দিয়ে লিখছি আমরা, আর ইকুয়াল টু মড জেড, মডুলাস অফ জেড ইকুয়াল টু আর, রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হচ্ছে এই লেন্থটা ওপি, এই লেন্থটা হচ্ছে মডুলাস। represents a point in the plane whose distance from origin OP is the modulus of the complex number Z. Now discuss the amplitude of a complex number. Amplitude বা argument বলা হয়। amplitude কি? What is the amplitude of a complex number? Amplitude বা argument নিয়ে আলোচনা করছি। amplitude or argument বলা হয়। amplitude বা argument of a complex number, let z equal to a plus ib, represents a point in a plane whose coordinates AB. Argument of Z equal to angle theta in the direction, positive direction of x-axis, this is theta. Argument of Z equal to tan inverse B by A, because tan theta equal to, from the triangle, tan theta equal to B by A, theta equal to tan inverse B by A. This is the argument. Mind that argument of Z, always principal value of the argument is principal value of arg Z theta lies between pi and minus pi. পাই এবং মাইনাস পাইয়ের মধ্যে আর্গুমেন্ট অফ জেড লাই করবে। থিটার মানটা মাইনাস পাই থেকে বড় হবে, পাই থেকে ছোট হবে। এখন আর্গুমেন্টের প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করব এবং আর্গুমেন্টের ভ্যালুটা এর বাইরে চলে গেলে আমরা কি করব। ইফ argument of z equal to theta is does not belongs to
মাইনাস পাই টু পাই এর মধ্যে যদি না বিলং করে তাহলে আমরা কি করব? কেস 1, if argument of z equal to theta is greater than pi, তাহলে to find the principal value of arg z, প্রিন্সিপাল ভ্যালু অফ আর্ক জেড ইকুয়াল টু, যদি আর্গুমেন্টের ভ্যালু পাই থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব না থিটা মাইনাস 2 পাই, এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট দেবে। থিটা মাইনাস 2 পাই বা থিটা মাইনাস 2k পাই বলতে পারি, और সিম্পলি থিটা মাইনাস 2k পাই বলতে পারি। কেস 2, if arc z equal to theta is less than minus pi or equal to minus pi, to find the argument of z, principal value of arc z, that will be theta plus 2 pi, theta plus 2 pi। প্রিন্সিপাল ভ্যালু অফ আর্ক জেড কী হবে? এখানে থিটা মাইনাস 2 পাই ছিল, এখানে থিটা প্লাস 2 পাই হয়ে যাবে যদি আর্গুমেন্টটা মাইনাস পাই থেকে ছোট হয়ে যায়। ইফ আর্গুমেন্ট অফ জেড লেস দেন মাইনাস পাই, তাহলে টু ফাইন্ড দ্য প্রিন্সিপাল ভ্যালু অফ আর্ক জেড উই অ্যাড 2 পাই উইথ দ্য থিটা, তাহলে এটা আমাদের আর্গুমেন্টের মেন থিওরেম গেল। এবারে আমরা বলছি আর্গুমেন্টের আমরা টু ডিটারমাইন দ্য আর্গুমেন্ট অফ দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার, একটা কমপ্লেক্স নাম্বারের আর্গুমেন্ট নির্ণয় করার জন্য আমরা বেশ কিছু নিয়ম বা রুলস ফলো করব। লেট 1 নম্বর, লেট টু ডিটারমাইন দ্য আর্গুমেন্ট অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বার, টু ডিটারমাইন দ্য আর্গুমেন্ট of a complex number z equal to a plus ib. Case 1, z equal to a plus ib represents a point P represents a point P whose coordinates a comma b, whose coordinates কি হবে a comma b। represents a point P whose coordinate a comma b. If AB lies in first quadrant, then argument of z equal to tan inverse b upon a, tan inverse b upon a, এটা হচ্ছে argument of z if JB lies in first quadrant। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে থাকা মানে তুমি বুঝতেই পারছো এ গ্রেটার দেন 0 অ্যান্ড বি গ্রেটার দেন 0। কেস 2, এক্সাম্পল দিতে পারি, লেট জেড ইকুয়াল টু √3 প্লাস আই, তাহলে হেয়ার দিস কমপ্লেক্স নাম্বার রিপ্রেজেন্টস এ পয়েন্ট হুইচ কোঅর্ডিনেট √3, 1 both positive, so it is lying in the first quadrant, lies in first quadrant, lies in first quadrant। Therefore, argument of z theta equal to tan inverse b upon a, tan inverse 1/√3, 1/√3 tan এর ভ্যালু কত হলো 30 ডিগ্রি π/6, তাহলে argument of z equal to π/6, এটার argument of z কত হলো π/6। এবারে বলছি it is like -π to π
মধ্যে লাই করছে, কোনো সমস্যা নেই। এবার কেস 2 নিয়ে আলোচনা করি। কেস 2 নিয়ে আলোচনা করছি। ইফ জেড লাইজ ইন দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, জেড ইকুয়াল টু এ প্লাস আই বি। কেস 2, জেড ইকুয়াল টু এ প্লাস আই বি, I equal to root over minus 1, AB real number, represents a point AB lies in second quadrant. তাহলে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে এ লেস দেন 0 অ্যান্ড বি গ্রেটার দেন 0। সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে যখন কোনো একটা পয়েন্ট থাকবে, এ বিটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে থাকলো, তাহলে এটা এ মানে নেগেটিভ আর বিটা পজিটিভ, তাহলে এ ইজ লেস দেন 0 অ্যান্ড বি ইজ গ্রেটার দেন, এ ইজ লেস দেন 0 অ্যান্ড বি ইজ গ্রেটার দেন 0। তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড পাই মাইনাস ট্যান ইনভার্স মড বি বাই মড এ, মড বি বাই মড এ। এক্সাম্পল দেই, লেট z equal to minus root 3 plus I. তাহলে here this represents a point minus root 3 comma 1. তাহলে argument of z, this is lying in the second quadrant, argument of z equal to pi minus tan inverse mod b by mod a 1 by mod of minus root 3 equal to pi minus tan inverse 1 by root 3, pi minus pi by 6, 5 pi by 6. This is the argument. This represents a point in the second quadrant. The point lies in second quadrant. Point lies in second quadrant. তাহলে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে যখন একটা পয়েন্ট থাকবে, কোয়াড্রেন্ট যদি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে পয়েন্টটা থাকে, তাহলে আমরা কি বলবো, পাই মাইনাস ট্যান ইনভার্স মড বি বাই মড এ। তাহলে মড বি এখানে 1, 1-এর মড পজিটিভ নাম্বারে 1 বাই মড এ মানে মাইনাস রুট 3 মড করলে রুট 3, ট্যান ইনভার্স 1 বাই রুট 3, পাই বাই 6, পাই মাইনাস পাই বাই 6, 5 পাই বাই 6। দিস ইজ দ্য আর্গুমেন্ট অফ দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার ইফ ইট লাইজ ইন দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে যখন থাকবে, আর্গুমেন্টটা এইভাবে বের করব। এবার কেস 3-তে আসছি, ইফ জেড লাইজ ইন দ্য থার্ড কোয়াড্রেন্ট। If z lies in the third quadrant, case 3, if z equal to a plus ib, ab lies in third quadrant, then argument of z equal to minus pi plus tan inverse mod b by mod a. তাহলে এখানে আর্গুমেন্টটা কী হবে, মাইনাস পাই প্লাস ট্যান ইনভার্স মড বি বাই মড এ। এক্সাম্পল নাও, লেট জেড ইকুয়াল টু মাইনাস রুট 3 মাইনাস আই, রিপ্রেজেন্টস এ পয়েন্ট মাইনাস রুট 3 কমা মাইনাস 1 লাইজ ইন থার্ড কোয়াড্রেন্ট। তাহলে থার্ড কোয়াড্রেন্টে যদি থাকে, আর্গুমেন্ট অফ জেড ফর্মুলা আছে মাইনাস পাই প্লাস ট্যান ইনভার্স মড বি বাই মড এ, মাইনাস 1-এর মড মাইনাস রুট 3-এর মড মাইনাস পাই প্লাস ট্যান ইনভার্স 1 বাই রুট 3 মাইনাস পাই প্লাস পাই বাই 6 মাইনাস 5 পাই বাই 6। এটা হলো আর্গুমেন্ট। থার্ড কোয়াড্রেন্টের জন্য কমপ্লিট হয়ে গেল, এক্সাম্পল দিলাম। ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট, ডিটারমাইন, যে কোনো একটা কমপ্লেক্স নাম্বারের আর্গুমেন্ট খুব সহজে আমরা ডিটারমাইন করছি। এবারে বসছি কেস 4, ইফ জেড ইকুয়াল টু a plus ib represents a point ab lies in fourth quadrant, then argument of z equal to
minus tan inverse mod b by mod a। এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট। এক্সাম্পল দেই, z equal to a minus root 3 minus I represents a point root 3 comma minus 1। দেখো এখানে a পজিটিভ b নেগেটিভ, সুতরাং এটা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টেই আছে, লাইজ in fourth quadrant। So argument of z equal to minus tan inverse mod b by mod a, mod of minus 1 mod a minus tan inverse one by root 3 minus pi by 6 30 degree। তাহলে আর্গুমেন্ট অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বার আমরা যে কোনো কোয়াড্রেন্টে থাকবো না কেন তার ফর্মুলাগুলো দিলাম। খুব সহজেই তুমি দেখবে যে কোন কোয়াড্রেন্টে এই পয়েন্টটা আছে, সেই পয়েন্টটা যে কোন কোয়াড্রেন্টে আছে সেই কোয়াড্রেন্টের রুলস অনুসারে তুমি আর্গুমেন্টটা খুব সহজেই ডিটারমাইন করবে। ইফ জেড লাইজ অন দ্য অ্যাক্সিস, রিয়েল অ্যাক্সিসের উপরে যদি থাকে তখন তার আর্গুমেন্ট কী হবে, যে কোয়াড্রেন্ট ছাড়া যদি কোয়াড্রেন্টের না থেকে কোনো অ্যাক্সিসের উপরে থাকে, এক্স অ্যাক্সিস বা ওয়াই অ্যাক্সিসের উপর থাকে, তার আর্গুমেন্ট কী হবে। ইফ জেড লাইজ, if z is purely real, that is z lies on real axis, real or x axis, real axis, real or x axis, তাহলে z equal to a হয়ে যাবে, কারণ এখানে রিয়েল অ্যাক্সিস মানে পিওরলি রিয়েল নাম্বার a। তাহলে কেস 1, if a is greater than 0, that is z lies on positive direction of real axis, positive real axis, argument of z equal to 0। কেন না, এক্স অ্যাক্সিসের পজিটিভ ডাইরেকশানের সঙ্গে যদি অ্যাঙ্গেল করে তাহলে এখানে এটা এখানে থাকলো, এক্স অ্যাক্সিসের পজিটিভ ডাইরেকশানের উপরে এ থাকলো, এইখানে এটা থাকলো, এই পয়েন্টটা হচ্ছে এ কমা 0। তাহলে এইখানে যদি থাকে তাহলে সেটা এক্স অ্যাক্সিসের পজিটিভ ডাইরেকশানের সঙ্গে কত অ্যাঙ্গেল করো, 0 ডিগ্রি। তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড ইকুয়াল টু 0। জেড ইকুয়াল টু এ, if z equal to a is less than 0, তাহলে z lies on negative real axis, নেগেটিভ রিয়েল অ্যাক্সিসের উপর জেড লাইজ করছে। তাহলে নেগেটিভ রিয়েল অ্যাক্সিসের মানে এখানে তুমি বলতে পারো এইখানে এটা আছে, এটা অরিজিন, এটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, তাহলে এইখানে জেড আছে, তাহলে পয়েন্টটা কত অ্যাঙ্গেল করলো না পাই করলো, কত অ্যাঙ্গেল করলো পাই, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মানে পাই হয়ে গেল, প্লাস পাই। তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড একদম কমপ্লিটলি পাই হয়ে যাবে, একদম ডাইরেক্ট লিখে দেবে। এক্সাম্পল দিতে পারি, জেড ইকুয়াল টু -3, তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড ইকুয়াল টু কত হবে, একদম ডাইরেক্ট পাই লিখবে। এখানে এক্সাম্পল লিখতে পারো জেড ইকুয়াল টু, এক্সাম্পল একটা লিখতে পারো জেড ইকুয়াল টু 3, তাহলে পজিটিভ রিয়েল অ্যাক্সিসের উপর আছে, তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড ইকুয়াল টু তুমি ডাইরেক্ট লিখবে 0। 2, 3, 4, 5 হাফ যা খুশি এনি রিয়েল নাম্বার যখন হবে তার আর্গুমেন্ট অফ জেড হয়ে যাবে। তাহলে আর্গুমেন্ট অফ -3 কেন, -2 কেন, -1, -হাফ এনি, হ্যাঁ, আর জেড ইকুয়াল টু -1, আর্গুমেন্ট অফ জেড ইকুয়াল টু পাই, জেড ইকুয়াল টু -হাফ এনি রিয়েল নাম্বার, নেগেটিভ রিয়েল নাম্বার, argument of z equal to pi. This is the argument of a complex number. তাহলে এখানে z equal to 3 না হয়ে 2, any complex number lying on the positive real axis, then its argument will be 0. If z lies in the y axis, তাহলে z will be purely imaginary, z will be
পিওরলি ইমাজিনারি। তাহলে জেড যদি অ্যাক্সিসের উপর থাকলো, পজিটিভ রিয়েল অ্যাক্সিস বা নেগেটিভ রিয়েল অ্যাক্সিসের ক্ষেত্রে, তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড তুমি লিখে দিতে পারলে। এবারে বলছি জেড, ইফ জেড ইজ পিওরলি ইমাজিনারি, that is z equal to ib, I equal to root over minus 1. This is a purely imaginary number. তাহলে here z lies in purely imaginary, z lies on the imaginary axis বা ওয়াই অ্যাক্সিস বলতে পারি। সেই ক্ষেত্রে দুটো কেস আসবে। কেস 1, ইফ বি ইজ গ্রেটার দেন 0, জেড ইকুয়াল টু আই বি, বিটা গ্রেটার দেন 0, জেড লাইজ অন পজিটিভ ইমাজিনারি অ্যাক্সিস, পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস, আর্গুমেন্ট অফ জেড ইকুয়াল টু π/2। নিশ্চিন্তে লিখে দেবে আর্গুমেন্ট অফ জেড ইকুয়াল টু π/2। এটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস। জেডটা একদম কমপ্লিটলি এখানে আছে, 0, b এই পয়েন্টটার দ্বারা নির্দেশ করছে। এটা রিপ্রেজেন্টস এ পয়েন্ট 0, b এই পয়েন্টটাকে নির্দেশ করছে। এবং দিস ইজ লাইং অন দ্য পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস, পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিসের উপর আছে। তাহলে এই পয়েন্টটা এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে কত অ্যাঙ্গেল করলো না π/2। তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড ইকুয়াল টু কত হলো π/2। If b is less than 0, then z lies in the negative imaginary axis বা negative y axis. So its argument will be, if z lies here, z is lies here 0, minus b, so it is a π/2 obviously, but clockwise direction minus π/2. Case 2, if z equal to ib, যেখানে b is less than 0, represents a point 0b lies on negative y axis. Argument of z equal to minus π/2। যেমন তোমাকে এক্সাম্পল দেই, এক্সাম্পল নাও, z equal to 2i, z equal to 3i, z equal to half i, etc. তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড ইন ইচ কেস, প্রত্যেকটা কেসে আর্গুমেন্ট অফ জেড ইকুয়াল টু π/2। ইফ জেড ইকুয়াল টু -2i, জেড ইকুয়াল টু -3i, জেড ইকুয়াল টু half i, তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড ইকুয়াল টু -π/2। তাহলে এখানে আমরা আর্গুমেন্ট অফ জেড নিয়ে আলোচনা করলাম এবং হাউ টু ডিটারমাইন দ্য আর্গুমেন্ট অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বার। ইফ ইট ইজ লাইং অন দ্য কোয়াড্রেন্ট, then we have some rules on quadrant. If z lies on the axis, it may be lying on the positive real axis or negative real axis, or lying in the imaginary axis, positive y axis or negative y axis. How to determine the argument of z? Now argument of z, when z lies on the positive real axis, argument of z equal to 0. When z lies on the negative real axis, argument of z will be pi. If z lies on the positive imaginary axis, that is positive y axis, then its argument will be π/2. If z lies on the negative y axis, its argument will be -π/2, and these are the examples. Now the properties of the argument. আর্গুমেন্টের এবারে প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করছি। ডিটারমিনেশন অফ আর্গুমেন্টের পরে উই আর টু ডিসকাস দ্য প্রপার্টিজ অফ আর্গুমেন্ট। আর্গুমেন্টের প্রপার্টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। দ্য প্রপার্টিজ অফ আর্গুমেন্ট, 1 নম্বর, প্রপার্টিজ অফ আর্গুমেন্ট অর অ্যামপ্লিটিউড। আর্গুমেন্টের প্রপার্টি নিয়ে যখন আলোচনা করব, 1 নম্বর, যে লেট
Z1 and Z2 be two complex number. এক নম্বর প্রপার্টি, argument of Z1 into Z2, argument of Z1 plus argument of Z2. এটা লিখছি, এইটার ভ্যালু অলওয়েজ argument of Z1 into Z2, এটার যে ভ্যালু হলো সেটা argument of Z1 plus argument of Z2 obviously lies between pi and minus pi. If it will outside this range, এই রেঞ্জের যদি আউটসাইডে থাকে তাহলে আমাদের যে প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টি। if argument of Z1 plus argument of Z2 is greater than pi, we have the principal value of argument of Z1 plus argument of Z2 will be argument of Z1 plus argument of Z2 minus 2 pi, minus 2 pi. If 2k pi করে দিতে পারি, or simply argument of Z1 plus argument of Z2 plus 2k pi I, 2k pi মাইনাস না করে প্লাস 2k পাই করে দিতে পারি, 2k পাই। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা প্লাস 2k পাই। যদি এটা বড় হয়ে যায় তাহলে কের জায়গায় মাইনাস লিখবে, -1, আর যদি ছোট হয়ে যায় প্লাস 2 পাই, কের জায়গায় +1 করবে, তাহলে 2 পাই। কখনো বা প্লাসও করতে হয়, 2k পাই করলাম এখানে, ফর k equal to -1 করে আমরা এটা পাচ্ছি। If argument of Z1 plus argument of Z2 is less than pi, then less than minus pi, then less than কি হলো, less than minus pi থেকে ছোট, then argument principal value of argument of Z1 plus argument of Z2 is argument of Z1 plus argument of Z2 plus 2 pi. Therefore অরিজিনাল আমরা এইভাবে লিখতে পারি, argument of Z1 into argument of Z2, argument of Z1 plus argument of Z2 plus 2k pi. K এর ভ্যালু any integer which value argument of Z1 Z2 must lie in this. অর্থাৎ তুমি বলছো যে আর্গুমেন্ট অফ Z1 ইন্টু Z2 এই যে ভ্যালুটা মাস্ট বি লাইজ বিটুইন দিস অ্যান্ড দিস, এর মধ্যে থাকতে হবে। যদি এই প্লাসের ভ্যালুটা বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে আমাদের যে প্রপার্টি আছে +2 পাই করব, যদি -পাই থেকে ছোট হয়ে যায়, যদি পাই থেকে বড় হয়ে যায় -2 পাই করব। এটা আমাদের আর্গুমেন্টের মেন প্রপার্টি। প্রোডাক্ট অফ টু কমপ্লেক্স নাম্বার, আমরা সিম্পলি প্রিন্সিপাল ভ্যালুর দিকে যদি তাকাই, সিম্পলি আর্গুমেন্ট অফ Z1 ইন্টু Z2, আর্গুমেন্ট অফ Z1 প্লাস আর্গুমেন্ট অফ Z2, এটা জেনারেলি আমরা লিখি যখন আর্গুমেন্ট অফ Z1 Z2 লাইজ বিটুইন দিস অ্যান্ড দিস, তখন আমরা সিম্পলি এই জিনিসটা আর লিখি না, এটা আমরা অ্যাভয়েড করি। আমরা লিখি আর্গুমেন্ট অফ Z1 প্লাস আর্গুমেন্ট অফ Z2 ইফ আর্গুমেন্ট অফ Z1 Z2 লাইজ বিটুইন দিস। যদি আউটসাইডে চলে যায় তখন আমরা কি করি, -2 পাই করে দিই, যে পাই থেকে বড় হয়ে যায়, আর যদি -পাই থেকে ছোট হয়ে যায় +2 পাই করি, অর্থাৎ 2k পাই আমরা অ্যাডিশান করে দিই। কি হচ্ছে এনি ইন্টিজার। তাহলে আমরা প্রপার্টি অফ আর্গুমেন্টের প্রোডাক্ট প্রপার্টি লিখলাম, একদম লগের প্রপার্টির মতো। এবারে বলছি ফর এনি টু কমপ্লেক্স নাম্বার লেট Z1 and Z2 be two complex numbers। 2 নম্বর প্রপার্টি বলছি argument of Z1 by argument of Z2, argument of Z1 minus argument of Z2. If argument of Z1 by Z2, that is argument of Z1 minus argument of Z2, এই ভ্যালুটা লাইজ বিটুইন পাই অর -পাই। সিম্পলি আগের মতো
যদি এটা পাই থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে -2 পাই করব, আর যদি -পাই থেকে ছোট হয়ে যায় +2 পাই করব। ইফ argument of z1 by argument of z2 is less than -pi, then principal value of argument of z1 by argument of z2 will be argument of z1 by z2 plus 2 pi. If that is argument of z1 minus argument of z2 এইটার সঙ্গে -+2 পাই করব। If argument of z1 by argument of z2 is greater than pi, then principal value of argument of z1 by argument of z2 will be argument of z1 by z2 এই যে ভ্যালুটা বেরোলো সেটা +2 পাই। এটা হচ্ছে -পাই থেকে যদি পাই থেকে বড় হয়ে যায় তখন -2 পাই করব। তাহলে ইন জেনারেল we can write argument of z1 by z2 equal to argument of z1 minus argument of z2 log m by log n এর মতো, log m by n মানে log m minus log n এর মতো। এখানে argument of z1 by z2 argument of z1 minus argument of z2। এটা ইন জেনারেল when this lying in the in this range, এই রেঞ্জের মধ্যে যদি থাকে তখন আমরা এটা লিখব। আদারওয়াইজ আমরা +2 কে পাই। ইন জেনারেল k ইকুয়াল টু 0 থেকে লিখতে পারি। 0 যখন প্রিন্সিপাল ভ্যালু যখন পাবো তখন k ইকুয়াল টু 0 ফর গিভস দ্য প্রিন্সিপাল ভ্যালু। এর মধ্যে থাকলে আমরা k0 লিখব। এর থেকে বড় হয়ে গেলে আমরা এটা করব, আর ছোট হয়ে গেলে এটা করব। পাই থেকে বড় হলে -2 পাই করব, আর পাই থেকে ছোট হয়ে গেলে +2 পাই করব। অর্থাৎ 2k পাই এর ইন জেনারেল ফর্ম। তাহলে আর্গুমেন্ট অফ z1 বাই z2 কনক্লুশন হচ্ছে ইকুয়াল টু আর্গুমেন্ট অফ z1 মাইনাস আর্গুমেন্ট অফ z2 প্লাস 2k পাই। k হচ্ছে এন ইন্টিজার, কি হচ্ছে ইন্টিজার। Now the property of the argument, product property and division property। এবার কনজুগেট কমপ্লেক্স নাম্বারের সঙ্গে আর্গুমেন্টের কি প্রপার্টি হোল্ড করে দিচ্ছি না। কনজুগেট কমপ্লেক্স নাম্বার, let this is a complex number represents a, b represents z equal to a plus ib lying in the first quadrant and the mirror image of the point its conjugate. Its conjugate means mirror image p a minus p। এটা হচ্ছে z equal to a minus ib। If its argument is theta অর্থাৎ makes an angle theta argument, এই কমপ্লেক্স নাম্বারটা x অ্যাক্সিসের পজিটিভ ডাইরেকশনে যে অ্যাঙ্গেল করলো দিস ইজ দ্য আর্গুমেন্ট। তাহলে আর্গুমেন্ট অফ z, let argument of z equal to theta where z equal to a plus ib, ab lies in first quadrant। z bar equal to, তাহলে z bar equal to a minus ib, this represents a point, z bar is a point lying on the fourth quadrant। তাহলে it is obviously minus b and this is a common, therefore you can say a comma minus b। তাহলে এটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে এটা, দিস ইজ বি অ্যান্ড দিস ইজ এ। তাহলে দিস ইজ এ পারপেন্ডিকুলার, triangles are congruent, this theta will be this of theta obviously, but it is negative direction। তাহলে argument of z equal to minus theta। তাহলে minus argument of z, theta means argument of z, therefore argument of z plus argument of z bar, argument of z minus theta,
আর্গুমেন্ট অফ জেড একদিকে নিলাম প্লাস আর্গুমেন্ট অফ জেড বার ইকুয়াল টু 0, দিস ইজ দ্য রিলেশন। আর্গুমেন্ট অফ জেড প্লাস আর্গুমেন্ট অফ জেড বার ইকুয়াল টু 0, দ্য ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি যে জেড বারে জেডের যদি আর্গুমেন্ট জানি তার বারের আর্গুমেন্ট কী হবে আমরা করব, মাইনাস করলেই হয়ে যাচ্ছে মাইনাস আর্গুমেন্ট অফ জেড। এক্সাম্পল দেই, জেড ইকুয়াল টু √3 প্লাস আই, জেড বার ইকুয়াল টু √3 মাইনাস আই, আই ইজ রিপ্লেস বাই মাইনাস আই। তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড ইকুয়াল টু কত হবে না tan ইনভার্স বি বাই এ 1/√3 π/6। আর্গুমেন্ট অফ জেড বার করলে কী হবে না ফোর্থ কোয়াড্র্যান্টে যেহেতু আছে, দিস ইজ লাইং ইন দ্য ফোর্থ কোয়াড্র্যান্ট, √3, -1 লাইজ ইন ফোর্থ কোয়াড্র্যান্ট। ফোর্থ কোয়াড্র্যান্টের ভ্যালু কী হয় না মাইনাস tan ইনভার্স মড বি বাই মড এ, মাইনাস tan ইনভার্স 1/√3 minus π/6. Therefore, argument of z plus argument of z bar π/6 minus π/6, that is 0. So, argument of z যখন জানতে পারলে তাহলে argument of z plus argument of z bar by the property equal to 0 means argument of z bar equal to minus argument of z করলে minus π/6, এটা π/6 ছিল, এটা minus π/6 আমার বেরিয়েছে। সুতরাং কোনো চিন্তার কারণ নেই, ভেরিফিকেশান করলাম আমরা একটা প্রবলেম দিয়ে, সমস্যা নেই। এবারে আসছি আমরা আর্গুমেন্ট অফ জেড টু দি পাওয়ার এন ইন্টু আর্গুমেন্ট অফ জেড, কারণ জেড টু দি পাওয়ার এন মিনস z1 z এন সংখ্যক জেড। আর্গুমেন্ট অফ জেড টু দি পাওয়ার এন ইন্টু আর্গুমেন্ট অফ জেড, এন ইন্টু আর্গুমেন্ট অফ জেড। আমরা এখানে বলছি যে জেড টু দি পাওয়ার এন মিনস জেড ইন্টু জেড ইন্টু জেড ইন্টু এন সংখ্যক, তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড টু দি পাওয়ার এন, আর্গুমেন্ট অফ জেড ইন্টু জেড ইন্টু জেড ইন্টু জেড, তাহলে আর্গুমেন্ট অফ জেড প্লাস আর্গুমেন্ট অফ জেড প্লাস আর্গুমেন্ট অফ জেড প্লাস আর্গুমেন্ট অফ জেড, তাহলে এন ইন্টু আর্গুমেন্ট অফ জেড। আর্গুমেন্ট অফ জেড টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু এন ইন্টু আর্গুমেন্ট অফ জেড। তাহলে আমরা আর্গুমেন্ট অফ প্রপার্টিজ অফ আর্গুমেন্ট নিয়ে আলোচনা করলাম। এবারে আমরা কিউব রুট অফ ইউনিটি নিয়ে একটু আলোচনা করে দেবো। কিউব রুট অফ ইউনিটি দিয়ে আমরা প্রবলেম সেট করব, প্রবলেম বিভিন্ন ভ্যারাইটিজ প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে আমরা কিউব রুট অফ ইউনিটি নিয়ে আলোচনা করব, ইকুয়েশান সলভ করব। Find the roots of the equation find the cube root of unity, find the cube root of unity, that is find the three values of 1. Cube root of unity মানে 1 এর কিউব রুট। লেট x equal to cube root of 1, x's cube equal to 1, x's cube minus 1 equal to 0, x minus 1 into x square plus x plus 1 equal to 0. Either x minus 1 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. Here x equal to 1, x equal to minus 1 plus minus root over b square minus 4ac by 2a minus 1 plus minus root over minus 3 by 2. তাহলে এখানে minus 1 plus minus root over minus 1 into root 3 by 2 minus 1 plus minus root 3i equal by 2. তাহলে x এর আরও দুটো ভ্যালু হলো একটা -1 প্লাস √3i বাই 2 এবং x এর অ্যানাদার একটা ভ্যালু হলো -1 মাইনাস √3i
বাই 2 কনজুগেট। তাহলে এক্সারসাইজ 3 ভ্যালুজ, কিউব রুটে আমরা 3টে ভ্যালু পেলাম, তার মধ্যে একটা হলো রিয়েল ভ্যালু আর দুটো ইমাজিনারি ভ্যালু। i ইকুয়াল টু রুট ওভার -1, i ইকুয়াল টু রুট ওভার -1। তাহলে কিউব রুট অফ ইউনিটি আমরা পেলাম যে 3টে কিউব রুটের মধ্যে কীরকম রিলেশন। লেট 1 -1 প্লাস রুট 3i বাই 2 আর হচ্ছে -1 মাইনাস রুট 3i বাই 2 আর দ্য 3 ভ্যালুজ of cube root of 1. One value equal to 1 which is real, and other two values -1 plus root 3i by 2 আর হচ্ছে -1 minus root 3i by 2. These are complex. এই দুটো ভ্যালু কি বলছি? কমপ্লেক্স রুটস। লেট 1 রুট বি ওমেগা, লেট ওমেগা ইকুয়াল টু -1 প্লাস রুট 3i বাই 2। তাহলে ওমেগা স্কোয়ার কত হয়ে যাচ্ছে? -1 প্লাস রুট 3i বাই 2 স্কোয়ার বাই 4। তাহলে 1 স্কোয়ার প্লাস রুট 3i স্কোয়ার প্লাস 2 ইন্টু -1 ইন্টু রুট 3i বাই 4। তাহলে 1 মাইনাস 3 মাইনাস 2 রুট 3i বাই 4 মাইনাস 2 রুট 3i বাই 4, 2 কমন নিলে -1 মাইনাস রুট 3i বাই 2 হুইচ ইজ অ্যানাদার রুট। তাহলে ওমেগা স্কোয়ার ইজ দ্য কনজুগেট অফ ওমেগা, ওমেগার কনজুগেট, এর কনজুগেট এটা হলো। তাহলে একটা রুটস উই ক্যান রাইট দ্য রুটস আর দেয়ারফর roots are 1 omega square, where omega equal to -1 plus root 3i by 2, and omega square we have -1 minus root 3i by 2. These are the complex cube root. Omega and omega square are the two complex cube roots, two complex cube root of 1. তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য রুটস, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন অ্যামাং দ্য রুটস, এই রুটগুলোর মধ্যে কী রিলেশন আছে? তাহলে টু কমপ্লেক্স কিউব রুটস ওমেগা, ওমেগা ইজ দ্য কমপ্লেক্স কিউব রুট অফ ইউনিটি। ওমেগাটাকে বলছি ইজ দ্য ওমেগা অ্যান্ড ওমেগা স্কোয়ার আর দ্য টু কমপ্লেক্স কিউব রুট অফ ইউনিটি, কমপ্লেক্স কিউব রুট অফ ইউনিটি। নাও রিলেশন অ্যামাং দ্য রুটস, এই রুটসগুলোর মধ্যে কী রিলেশনস, সম্পর্ক কী? না, এক নম্বর হচ্ছে ওমেগা কিউব ইকুয়াল টু ওমেগা ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার। ওমেগা কত ভ্যালু? -1 প্লাস রুট 3i বাই 2, ওমেগা স্কোয়ার -1 মাইনাস রুট 3i বাই 2। প্রোডাক্ট করলে 4 হলো -1 স্কোয়ার মাইনাস a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, 1 স্কোয়ার করলে 1, এটা হচ্ছে 3i স্কোয়ার মানে 4, 1 প্লাস 3 বাই 4, i স্কোয়ার ইকুয়াল টু -1, 4 বাই 4 1, therefore omega cube equal to 1. This is a 1 relation, omega cube equal to 1, অর্থাৎ কমপ্লেক্স কিউব রুট অফ ইউনিটি যদি ওমেগা হয় তার কিউব করলে কত হয়? 1 হয়ে যায়। This is important result. Are sum of the three roots 1 plus omega square, what happens? 1 plus omega square equal to 1 plus omega minus 1 plus root 3i by 2 -1 minus root 3i by 2, that is 2 LCM, 2 minus 1 plus root 3i minus 1 minus root 3i plus root 3i minus root 3i, 2 minus 2 by 2, that is 0. তাহলে sum of all the roots, cube roots of unity equal to 0. The sum of all the cube roots of unity equal to 0. Sum of all cube roots of unity will be 0. There will be another result, 1 plus omega square equal to 0. This is another result. তাহলে দুটো ভাইটাল ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট এটা অ্যান্ড এটা, কিউব রুটের মধ্যে
ওমেগা কিউব ইকুয়াল টু 1 প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু 0, এটা আমাদের দেখলাম। তাহলে আমরা মোর অ্যাবাউট নিয়ারলি মোটামুটি বেসিক আইডিয়াজ অফ কমপ্লেক্স নাম্বার অ্যান্ড দেয়ার properties of important properties, modulus amplitude and everything মোটামুটি আমরা আলোচনা করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা কমপ্লেক্স নাম্বার উপর ভ্যারাইটিজ প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ everybody, bye everyone for watching this video today.